Okay. So for June 2019, right? So if you see the question, there is how many items? Saya put okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So altogether 13 item only. Oh, so this is quite high sikitnya kan. It's minimum size. For me lah, that's actually kita minimum item. Why? Because it's less than the 20. Kalau more than 20 tu, you can see like we are facing actually with the difficult or messy item, but this 13 only okay lagi, still manageable, right? So once you see the question, what you should do, we should label, categorize, which is we want to determine the approach. Kita nak tahu approach dia apa. Dengan cara apa? Dengan label. Label apa? Label the item. Tapi tak semua item, not all the item that we should label. Right? Tak semua kita kena label. We just should focus to the item which is consist di dalam GDP market price formula only, in the first formula only. Okay? Tak semua variable we should label. Anti-deposable tak perlu. Right? But it's actually okay for you. Contoh, kalau jumpa personal income tax, you dah tahu dah that formula, that variable ataupun that item tu will be only used dalam satu formula saja. Formula apa? Which is DPI. So tak perlu you just label kat situ, boleh tulis kat situ DPI. Ataupun apa? Disposable personal income. Just to remind you later once you going to answer that question. Kemudian, tak label pun tak apa. For me, yang label yang penting is actually to determine the approach. Okay? So bila kita tengok soalan ni, right, you dah label. So may I know what's actually your label? Siapa nak jawab? Ini saya tak take nama. Saya rasa take nama tu like macam it's like enforcement for you. Alright, dah banyak kali semasa bila saya buat take nama tu, ambil nama, it's like enforcement to you. So I want it's actually volunteer for you. Volunteer, you must be good to volunteer to answer. Bila you volunteer nak jawab, sebenarnya you sendiri yang nak belajar. You sendiri yang nak orang kata nak berusaha kan. Daripada saya panggil nama, as if like macam saya force you untuk jawab, tak best. Okay, so saya nak you sendiri yang volunteer untuk jawab, tak kira siapa-siapa pun, dan saya memang tak tik nama. But the way the participation is, okay, how actually I'm going to evaluate. So insyaAllah daripada sebab saya kenal awak daripada last semester kan, so continue with this semester, I dah tahu dah you ni kat mana. Okay, and insyaAllah. Alright. Okay, so siapa yang nak volunteer to give what's actually your label? Apa you labelkan for each item ni? Anybody? Come. Saya kat office ni tau. Hari ni masuk office. Johor esok officially fasa 4 because today all the lecturer, all the staff got meeting with director. So siapa yang dah lengkap duduk memang wajib datang ke office. Soalan lain datang tu jadi terus saya tekan ke office lah. So insyaAllah lah starting by tomorrow saya akan ada di office. Kecuali kalau kelas 8 pagi saya takut saya tak sempat, then I will do online lah kat rumah. After that I have to rush to office. Yang penting kelas kita jalan. Okay, cepat anybody? Biar salah, biar awak buat salah kali ni banyak tak apa. Biar salah sekarang, jangan salah kemudian. Bila kita buat salah tu, you akan lagi cepat belajar sebenarnya. No worry, saya tak expect pun you akan dapat jawab perfect. Kalau dapat jawab perfect tapi at the end lupa pun tak best juga kan. Okay, come on. Ni 22, anybody? Siti Aisyah, don't want to try? Nasuha, Najla, ramai ni Nak belajar tak boleh malu, cepat. Anybody? Madam, I level O. Okay. You label apa? Manufacturing O. Yes, livestock O. Okay. Mining and quarrying ni pun O. Forestry ni O. Tourism O. Saya label sampai situ je. You label sampai situ sahaja? The rest tak lah kan? Okay, so the rest sama tak? Is it same? You got the same? Sama, madam. Sama. Okay, bila you buat you tahu. Kalau you tak buat you tak tahu. Once you have answer, then baru you tahu apa yang kawan ni cakap. Okay, so saya harap sangat macam mana susah sini pun you kena jawab sendiri.
Alright, jangan you tunggu jawapan je dalam kelas sebab dia tidak membantu you langsung. Kena ingat kita ODL tau. Kita bukan face to face. So once we have to face to face ni will be easier lah kan if you want to ask me. Tapi bila ODL ni you actually alone kat rumah. So this is only the way. Only with the platform, only the communication that you should utilize. Okay. Tu orang kata to make sure you understand. Alright. Yes, apa yang Nurin cakap tadi betul. Alright. Manufacturing, livestock, mining, forestry, forestry, tourism. Tu semua tu is actually the items from the output approach ataupun product approach. Yes, good. You should label say oh. But the rest tu pun kalau you nak label pun tak ada masalah. Okay, cuba tengok scroll down balik. Income paid to abroad and after the income received from abroad. So both of that is actually apa? Kat mana agaknya tu? Where we can define atau where we can see this item in the question. And what is this item actually? Represent apa? Did you notice that? Cepatlah. Make sure you kena master dulu, familiar dulu, faham dulu what's the item provided to you. Because why? Sometimes not necessarily all the item is actually included. Tak semua item tu akan dimasukkan dalam formula. Remember I said sometimes there is actually going to include the item just to trap you. In other words, to fool you lah if you're full kan. Nauzubillah min zalik. Tak, awak semua pandai. Semua student saya semua bijak. Okay, cepat. Income paid to abroad, income received from abroad. This is actually what? Remember? Net factor income from abroad. Very good. Net factor income from abroad, right? It says NIFA kan? So kat sini saja, pada item ni saja, you boleh buat like macam bracket tu kat tepi tu, you dah boleh settle terus kat situ. Settle terus NIFA equal to berapa? Okay? Yang paid, yang receive tolak yang paid kan? Terus dapatkan dia punya net dia tu. Supaya bila you dah masukkan di dalam soalan nanti, bila you tengah buat jalan kerja tu, tengah kira tu, you tak perlu lagi nak kira lagi dalam formula because you already get the net. Settlekan kat situ supaya tak banyak sangat pengiraan, then we can reduce the mistake. Okay, and then after depreciation, okay, you know this depreciation as long as there is actually G to N, there is actually depreciation kan. And then tax on expenditure, this is what? Tax on expenditure, ini apa ni? Kat mana nak guna ni? Biasanya guna kat mana ni? And what is this is actually? In other words, in other terms, dalam formula yang saya ajar awak, biasanya dia guna term apa? Tetapi dalam soalan, dia tak keluar pun term tu. Tapi dia keluar term lain. Tapi sebenarnya maknanya sama. Who knows? Indirect tax. Very good. Arif, yes, that's actually indirect tax. First time saya dapat jawapan daripada bertahun ni, bersemester ni, tak ada student yang boleh jawab direct to me. This is actually indirect tax. Nobody recognize this is actually indirect tax. Very good. How you know, Arif? Macam mana you tahu that's indirect tax? Teka je. Tak apalah, teka-teka dah ada luck kan. Betul pula tu. Alhamdulillah kan, kredit. But kalau you tengok dia punya term tu, nama pun tax on expenditure. Bermakna apa? Cukai ke atas perbelanjaan. Perbelanjaan adalah good and service that we buy, right? We get kan. So bila kita beli barang, okay, untuk ini, so normally it's actually at the market price. At the market price there is actually a tax. So itulah the tax on expenditure, which is indirect tax. Okay, subsidy, as you know, subsidy apa, tak ada masalah. Tax on company's profit, in other words, biasanya apa? Normal term. Come on, tax on company's profit. Biasanya normal termnya apa? Corporate tax. Bagus. Yes, it's corporate tax. Okay. Ini yang saya masukkan. Bila you buat banyak soalan, you akan familiar with all the item yang pelik-pelik. Padahal that's actually the same item. Right? The meaning also same. Just how the question put the item that way. So you akan nampak macam ini apa. But actually the same. Benda yang sama sebenarnya. Yes, that's corporate taxes actually. Okay.
And for this tax on company's profit ni, where you should put this formula? Dekat mana? Formula apa biasa ni? Personal Formula income. Very good. Personal income. So this one also you can label tau. You boleh label letak kat tepi tu PI. PI tu personal income. Then you boleh letak dalam bracket minus. So after this, bila you nak start, orang kata jawab soalan tu, bila you nak start kira tu, you dah tahu dah item mana nak masuk dekat mana. Sebab apa? Sebab you dah study the item by item. You know which this item belong to which formula, which answer, and should orang kata utilize this variable or this item. Okay, so you boleh label juga sebagai PI, boleh note sikit kat situ kan, PI dalam kurungan minus, to remind you. Kadang-kadang lupa nak tambah ke nak tolak. Oh, PI minus, maknanya at the personal income formula, you have to minus. Okay, and then tax on individual income. In other words, ini apa ni? Tax on individual income. Personal income. Personal income? Personal income apa tu? Personal income tax. Yes, very good. Personal income tax. In other words, this is actually the personal income tax. Can you see the term, how the terms is right for you and they provided to you? Macam ni kan dia manipulate sikit lah. Okay. And transfer payment is transfer payment. Dia tak ada nama lain. Okay. So now you already familiar dah with all the item. Dah faham dah? Okay. Now, so that's mean what's actually the conclusion that we can say for this question? What approach is this? Approach apa ni? Output approach. Very good. Output approach kan. Lagi terang bersuluh, nyata, spotlight semua dah ada kan. Because why? The label only output only. There is no income item. There is no expenditure item. So this is actually output approach. Alright. Okay. So now you nak jawab A. Nak jawab A, GDP market price. In the first tu. Okay, first orang kata level tu, what you should write? You tuliskan GDP market price equal to apa you kena tulis tu yang first tu. First layer tu. The formula. Yeah, the formula which is apa? The sums of all the Goods and services Product. produced by Yes, economic betul. sectors. Okay, after that, second layer. Value dia. Value. You replace kan, substitute all the value at the second, right? Do actually I specify to really write the value according to the formula? Perlu tak? No. No need. As long as you know there's actually kata the value that refer to the item that you consider as an output approach, masukkan aja. No problem to really specify ataupun in arrange kena order one by one. Lepas ni value apa, lepas ni value apa, no need. As long as you dah label dah, you dah tahu dah. So ambil terus itu 300 plus 1050 plus 450 and so on. According to the value that you already label. Okay. So the answer for A? So what's the answer? Dah kira kan? 3,200. 3310. 3310. Betul, 3,210. So kalau A betul tu insyaAllah there is nur the end of the tunnel. Maksudnya apa? InsyaAllah lah kan. The rest tu insyaAllah betul. Okay, B. So tadi A saya dah terangkan, daripada soalan saya dah terangkan kepada A. I mean one by one kan. I think B, you know how to answer. First and so on. So I nak anybody which is volunteer to explain how actually you going to reformulate ataupun generate the formula from the A to B. So dah kena start using the conversion kan. Okay, so who want to explain and give the answer right way? Come on.
Nur Wadiha, you want to try? Afifah, Anis. Ramai ni ha. You order 28, tadi 22, kenapa tiba 20? 21. Ada masalah lain ke ni? Ke ada hujan di tempat-tempat lain? Setakat hari inilah Pasir Gudang ni sangat panas. Okay, cepat. Who want to answer B? What's the answer B? How you answer that? Just explain. Anis? Do you want to try, Anis? Cepat lah. Ini 2 jam ni tutorial tau. So you should utilize the times and sebab bila lagi kita you nak jawab. Lepas ni saya dah masuk dah chapter 3. Madam, can I try? Boleh. Okay. For the GNP, the formula is GDP, the sum up to, lepas tu plus net factor income abroad. So first layer tu what you write? First layer tu untuk jawab B tu, yang first level tu, ni kan G and P factor cost, right, equal to apa? GNP equals to GDP. Okay. And then plus net factor income abroad. Why? Which is Why? Kenapa kena plus dengan net income abroad? sebab kena plus the income paid abroad dengan receive paid abroad. Why you have to plus with the NIFA tu? You jawab, sekarang ni you jawab GNP at factor cost, right? And you tarik daripada A kan? You tarik daripada GDP market price, betul tak? Yeah. Okay, so tadi you kata okay, so equal to the GDP market price, betul, sebab you tarik daripada yang itu and that's the only answer that you have. You tak ada choice lain, memang kena tarik daripada GDP market price. And after that, apa? Tambah apa, tolak apa? You kata tambah dengan NIFA kan? So kenapa tambah dengan NIFA? Because it changes from national to growth. Nampak tak? Detect you faham ke tidak? Bila kita buat conversion tu kan, saya kata buat one by one. G to G, nothing. Benda yang sama. D to N. D to N tu apa? Domestic to national. So, that cause the result to plus the NIFA. Okay. Kan? Buat conversion tu. Now dia dah start kena buat conversion lah. Bila buat conversion tu, you tulis je. Dia pencil tu bawa turun je. Okay, G to G, nothing, potong. D to N, alamak, D to N tak boleh nak potong. Sebab apa? It's actually kata the difference variable, different item. Bukan macam tadi G sama. G dengan G sama. Dia tak ada apa. Right, so D to N, domestic to national. Oh, domestic to national. So conversion. So how actually yang kata what's the result? Plus dengan NIFA. Okay, so bila you write the formula equal to the GDP market price plus dengan NIFA. Ada lagi tak? P to P? Ada apa-apa tak P to P? Have you write something in the formula? I wrote until yang NIFA tu. No. Not clear? Sekarang ni, saya nak make sure you tahu bagaimana nak guna conversion tu. Okay, sebab tu saya suruh you explain bila you jawab. Jadi bila explain tu, you kena explain, okay sekarang ni contoh you nak jawab B. Okay, nak jawab B sama dengan G and P factor cost. So I imagine you punya jawapan G and P factor cost equal to the apa? Remember, bila equal to the first tu is actually the first layer. First layer tu kita kena tulis formula, betul tak? Second layer tu barulah kita substitute with the value. And then third, that's the answer. Betul tak? Semua orang? Betul, madam. Betul, madam.
Jadi, ni cuba imagine sebab sorry saya tak ada device ataupun something that I can show you. I dah try guna Jamboard, saya tak tahulah desktop ke office ke, laptop saya ke rumah ke sama je. Dia tak menjadi bila saya nak try macam tu. Okay, but I try to explain to you and please understand. I'm very slow explaining, right? So I imagine that you tulis dalam you punya jawapan tu GNP at factor cost equal to the GDP market price. Okay, so now bila you start daripada GDP market price, you write the GDP market price, means that you dah start conversion by using the GDP market price to the GNP factor cost. So bagaimana nak convert tu? You kena follow one by one variable ataupun one by one tu alphabet yang ada tu. Okay, first G to G nothing sebab benda sama nak convert tak payah nak convert lah. Alright, nothing. Okay, G to G tak payah buat apa. Okay, domestic to the national is a different, right? So domestic to national, what you should do? Plus with the NIFA, net income for abroad. Okay, tadi you dah tulis apa? You dah tulis GNP factor cost and then plus NIFA. Nampak tak? You actually right now, you tengah generate the formula. You tengah menulis formula tanpa menghafal setiap satu formula. Kecuali 3 formula yang saya suruh you hafal. Formula yang pertama which is GDP market price, and then personal income, and last sekali disposable personal income. Which is disposable income lah. So tak perlu hafal yang lain-lain. Yang lain tu guna apa? Guna conversion. Inilah caranya yang macam saya cakap tadi. Okay, and this conversion kan ada 3 lah. 3 soalan tu lah, which is G, D, P, 3. G, D, P, G, N, P, 3. Nampak dia 3. Okay, 3 ni dan kita boleh potong dia, kita boleh convert one by one. Okay, so GNP ada factor cost equal to the GDP market price. Okay, GDP market price. Kenapa kena tulis GDP market price? Because you tarik daripada formula yang itu. Dan itu saja formula yang atas yang you boleh tarik. Kalau atas dia ada 2-3 formula, you boleh tarik daripada mana-mana pun tak ada masalah. Okay, so no worry. So B, GNP factor cost. Okay, GNP factor cost equal to the GDP market price and then plus dengan NIFA. Kenapa plus dengan NIFA? Because G to G, nothing. D to N, domestic to national. What you should do? Plus with the NIFA. Net income for abroad. Kenapa kena plus dengan NIFA? Remember, I explained to you. Domestic to the national. Domestic to GDP. Domestic bermakna kalau Malaysia, we talk about the one Malaysia, regardless who they are, regardless the party. Tapi bila now we actually change the national, okay, domestic to the national. So nation, that's mean apa? We are talking about the citizen only. If Malaysia, we are talking about the Malaysians only. So kenapa kena pas dengan NIFA, net income for abroad? Sebab ada rakyat kita yang bekerja di Hawaii, ada rakyat kita yang bekerja dekat Amerika. Israel insyaAllah tak ada. Kan? Rakyat kita merata-rata bekerja. So pendapatan mereka harus dimasukkan dalam pengiraan pendapatan negara. Alright? So sebab itulah logiknya, itulah reason kenapa kena plus with the NIFA. Bila domestic ke national. You got that? Faham tak? Kenapa kena plus NIFA tu? Domestic to national. Ingat, domestic tu semua, regardless the citizens. Once we comes to the national level, that's mean we are talking and we serious about the citizen. Only the citizen for that country. Alright? So G to G nothing, domestic to the national plus dengan NIFA, P to P. P to P. Ada tak apa-apa? Ada tak? Cepatlah. P to P. Ada tak any conversion? Ada tak any derived formula? P to P. Tadi G to G tak ada kan? D to N plus dengan NIFA. P to P? Tak ada, madam. Tak ada. Good. Okay, and then market price to factor cost. Ada tak conversion? Market price to factor cost. Ada tak conversion? Cepatlah. Come on.
I nak semua orang perah otak ni. Tulis. Madam. Make sure. Apa dia? Nurin? Ada. Ada. Apa dia? Apa dia formula for you? Minus indirect tax plus Minus. subsidies. Kenapa tu? Kenapa kena minus indirect tax? Mesti you adalah hati kan. Tak boleh ke tak tanya soalan kenapa? Tak boleh. Soalan kenapa tu soalan favourite saya. Bila you boleh jawab kenapa tu, DHA mula berhubung. Betul Nurin, yes, kena minus indirect tax. Okay, maknanya kalau dah minus indirect tax kena plus subsidi kan. But why? Why minus indirect tax Sebab factor cost tak ada tax. Bagus. Factor cost kan saya kata harga apa? Nak mudah ingat, factor cost ni harga? Kilang. Harga kilang. Harga dekat kilang, barang dekat kilang. Barang dekat kilang tak sampai lagi kat supermarket. Belum lagi dipasarkan. Bermakna apa? Tiada tax. No indirect tax involved in the price. Kalau kita pergi kilang tu dan kita beli. So that's why no indirect tax but plus subsidi. Kenapa subsidi? Sebab hasil barang tu dikeluarkan tu adalah dengan kos bercampur dengan subsidi yang diterima oleh pengeluar tu. Right? So for the GNP factor cost equal to the dah buatkan it. That's the formula. That's how you generate the formula tanpa perlu hafal. Can you see now how to use the conversion? Sampai sini. Faham tak? How to use the conversion? I go one by one tadi. Right? So now GNP factor cost and then apa? Plus dengan apa? Subsidi minus with the indirect tax. Itulah the first layer formula that you have to write. How you write that formula? You hafal ke? Saya tak suruh you hafal kan? Tetapi you boleh generate formula tu because apa? Due to the conversion. Sekarang ni faham tak bagaimana nak guna conversion tu? Sampai situ je, faham tak? First layer tu. Faham. The rest? InsyaAllah faham. Faham sikit-sikit ada. Tak faham, clearkan dengan saya sebab bila you tak faham, at least macam sekarang ni apa yang tak faham tu? Kat mana tu? Senang kita settlekan daripada basic. Bila saya dah go on nanti sampai ke level bawah, takut nanti alamak yang awal ni macam tu. Tak apalah, setengah jam kita bincang satu soalan pun is okay, janji faham, janji after this you know how to do. Alright, so ingat tadi untuk BGNP factor cost equal to the GDP market price, okay, plus dengan NIFA, plus dengan subsidi minus indirect tax, okay. So jawapan itu first layer, and the second layer what you should do? You kena gantilah balik apa dia, value pada first formula tu. Okay, untuk formula ni you memang kena ikut specific to the formula that you write. Kalau first formula tadi dalam GDP market price, no need, tak ada masalah. As long as you masukkan aja, that actually kata all the items actually refer to that approach, masukkan je, no problem. Tapi untuk soalan B ni, because the formula is actually quite specific, memang kena follow lah, better follow one by one the formula. So first the GDP market price kan. So second layer, what's actually the value of the GDP market price? Just now you got? Nak tulis apa tu? First layer tu dah lengkap dah all the formula. Second, nak tulis apa? First apa? Apa value yang you nak tulis tu? GDP market price tadi ke mana? Yelah. Sebab you ambil daripada atas kan? You tarik daripada A tadi kan? A tadi dapat jawapannya berapa? 10. Yes. Jadi untuk soalan B, right? Tadi yang first level tu ataupun first layer tu, you dah tulis dah formula dia kan? Apa formula dia? GDP market price plus dengan net income from abroad plus dengan subsidi minus indirect tax. Betul tak? So that's the formula. So now dah nak masuk second layer ni. Second layer tu kita replace balik value according to the first formula yang kita tulis tadi tu. Jadi GDP market price, apa value dia?
3310. So at the second layer tu, you tulis 3310. Lagi apa? Plus dengan NIFA. So NIFA tadi berapa? Berapa net yang you dapat tadi? 450. 450. 50. Alright? 450. So dia punya bersih dia. Betul tak? The rest sama tak jawapan? Is it 450? Okay, so plus dengan NIFA 450. And after that, plus dengan apa? Plus dengan subsidi. Berapa subsidi sini? In the question, what's the value of the subsidy? 100. 100. So tulislah plus dengan 100. And then minus indirect tax. Mana indirect tax kat sini? Tax on expenditure. Very good. So that's actually apa? What's the value? 350. Very good. So second layer lengkap. So third layer, only the answer right. So what's the answer? 3510. 35 ke? Are you sure? Kira balik. Madam, is it 3420? Okay. Diana dapat 3420. How about the rest? Vote. Siapa vote for 3420? Siapa vote berapa tadi? Akmal dapat berapa? 3510. Check balik calculator. Ada bateri ke tak ada bateri? Sometimes dice calculator macam ada bateri tapi dia tak boleh menerima input yang banyak. So tu dah something wrong dah with the calculator. You kena make sure you tahu you punya keadaan calculator you. Cepat, seorang juga dapat 3420. How about the rest? Dapat juga. Okay. 3420 madam. Ilham pun dapat 3420. Okay. Betul madam, salah tu. Tak apa, tak ada masalah. Saya tak ada denda kalau salah. Yang penting kita tahu kat mana salah. Itu yang paling penting. Right? Yang paling lagi penting, belajar from the mistake. Kat mana kita salah. Dan rugi, bagi saya sangat rugi. Sebab you tahu kira tetapi tersalah kira, hanya mungkin terlaju tekan dekat kalkulator ke apa ke. Okay, so bila nak jawab untuk soalan macam ni, please relax, tenang. Jangan kecoh-kecoh. Okay, jangan rush sangat. Okay. Alright, you tengok okay apa value dia, and bila nak jawab tu tengok betul tak you masukkan value tu. Alright, so just orang kata relax saja masukkan dan kira. Alright, okay. So betul, jawapan dia 3420. Tadi first 3310. Good. Okay, C. Siapa nak jawab C? Dengan cara beritahu how actually you get the answer. How you convert. How you do all the conversion. Barulah orang kata lengkap explanation tu. Anybody want to try? For C? Cepat. Diana? How about Diana? Yes, madam. Diana. Tak, Diana ni Diana Nabila what I mean. Okay. Diana Nabila Hassan. Are you there? Diana Nabila, are you there? Tiba-tiba mic problem. Tu klise kan. Nurul Natasha. Nurul Natasha, are you there? Wah. Ni saya panggil-panggil tak ada ni sekarang. Boleh je buat absent ni. Login tapi tak ada. Did you follow the ODL or not? Najla? Nur Najla, are you there?
Senyap juga Najla. Yes, madam. Ha? Boleh tak try answer for C? For C. Ha. Net national product. GNP. Ha? Yang jawapan tadi tolak dengan depreciation. Jawapan tadi tolak depreciation. 3420 tadi tolak dengan depreciation. Okay, can you explain a bit detail? So to answer, to get the NNP factor cost, right? So now you pull from B kan? So kalau pull from B maknanya you kena write the formula apa? Dia first level tu apa you tulis? Tulis the formula. Apa dia? GNP factor GNP factor cost. tolak dengan depreciation. So you dapat? Dapat 3220. Okay, good. So now saya nak explain pula kalau you tarik daripada GDP market price. Masih nak jawab C tetapi you tarik daripada GDP market price. So, what's the formula? What's the formula? Boleh tak Najla? Now tarik daripada A pula, daripada GDP market price. So what's the formula? Must be different, right? Cuma saya nak tahu apa formula itu. And do the answer is same? Najla, cepat. Ke orang lain nak try? Anybody? I nak buktikan which is by using the conversion. Doesn't matter which formula, which answer that you pull, right, to measure. Madam, can I try? Good. Is it kalau guna GDP market price? So NNP cost equal to the? Minus indirect tax. Bila kita nak tulis formula, kita kena tulis dulu the first that kita tarik. So kalau you tarik daripada GDP market price, you kena start with the GDP price. Sum of value. No. Bukan, tak perlu. Itu formula untuk approach. Itu formula apa tak perlu. So you kena write daripada yang mana you tarik. You tarik daripada GDP market price now kan? Okay, so now you write the GDP market price and then bermulalah conversion. G to N? G to N is minus depreciation. Okay, so tulis formula equal to the NNP factor cost equal to the GDP market price and then minus depreciation. But is that enough? Minus indirect tax. Minus indirect tax. Lagi? Plus subsidies. Yeah. So apa jawapan dia? Is it same? Yes. Yeah. Tapi saya nasihatkan apa? Bila kita buat, bila buat conversion ni, sebaik-baiknya kalau atas tu ada pilihan untuk kita tarik pada mana, pilihlah apa? Apa tips yang saya beritahu? Yes, you just can orang kata tarik daripada mana, tetapi nak lebih mudah, tariklah daripada di mana apa? Hujungnya sama. Ya, hujungnya sama. Dan daripada you tarik A yang ada hujungnya market price, lebih baik you tarik B. B hujungnya factor cost, sama dengan C. Hujungnya factor cost sebab bila sama tidak perlu buat conversion. And the formula will be very easy to write. And very simple, dia tak complicated. Okay, so C,
Can you see? Nampak tak bagaimana nak jawab sekarang ni? And do you know now know how to use the conversion? Ada tak yang tak jelas lagi how to use the conversion now? If you not tell me, I don't know whether actually you faham ke tidak. Tapi janganlah cakap saya faham tapi sebenarnya tidak faham. Siapa yang rugi kalau buat macam tu? Saya ke awak yang rugi? Saya welcome aja any question, any doubt. Clear ke? Semua clear? A clear, B clear, C clear. Sure. Transparent clear. Takkanlah awak malu lagi nak cakap, Masya Allah, kita dah belajar satu sem last sem kan. Suppose I think you know I punya orang kata attitude macam mana. Garang ke, okay ke, flexible ke. I just need to know your response. So then I know your level. Okay, A, B, C so far. Kalau tak ada, then kita go straight to the D's possible income. Okay, D. Alright, D, the questions actually skip right away to the last formula, which is what? The disposable income. So actually question ni dia dah skip satu formula. Apa dia? Personal income. Very good. Dia dah skip personal income. So boleh tak kita jawab disposable income without personal income? Tak boleh. Tak boleh. So maknanya dalam jalan kerja tu you kena tunjukkan dulu jalan kerja personal income and after that barulah disposable income. Okay, so now jawab dulu personal income. So the personal income formula, as I said, personal income formula ni tak boleh buat conversion because dia ada dua je, personal income. Dia tidak ada tiga. Sebab tu antara sebab tidak boleh buat conversion. So you kena hafal the whole things about the personal income. So personal income here for this case, right? Okay, lagi satu, perlu tak you tulis sama formula personal income tu sama macam dalam formula? Not necessary. Not necessary. You just can write whatever the content actually provided to you. Kalau lah dalam, okay, of course dalam personal income we have the formula, antaranya apa? Of course personal income equal to the NNP factor cost plus dengan transfer payment and so on kan. Itu dalam formula yang asal. Tetapi katakan contohlah dalam soalan ni katakan tiada transfer payment. So tak perlu you tulis transfer payment. No need. Apa yang ada sahaja yang you tulis according to the item provided. Tak semestinya you can tulis lengkap and then barulah and then gantikan jawapan yang ada. No. Okay, you just can straight away just write whatever the actually question provided to you. Okay, so for the personal income equal to the NNP factor cost, right? 3220 kan. NNP factor cost lagi apa? Apa lagi? Tengok dalam item tu. Plus dengan apa? Transfer payment. Okay, plus dengan transfer payment, betul lagi? Tolak corporate income tax. Very good. Minus yang ni bila you tulis ni you kena tulis ikut soalan tau. Dalam formula asal corporate income tax ataupun corporate tax. Tetapi dalam soalan ni apa yang ditulis? Tax on companies profit. Betul. So you kena follow yang itu. Sebab boleh question. I just can question you. Ini formula ni, item ni tiada di dalam soalan. Even though the meaning is same. Tetapi termnya tidak sama. So kalau you tulis, katakan dalam ni tax on company's profit. Tetapi dalam formula you tulis apa? Corporate income tax. Ada penolakan markah di situ nanti. Sebab consider like macam saya tak tahu item mana yang you ambil sebenarnya. Because the item is actually not exist in the question. Okay, be careful So betul tadi NNP factor cost plus dengan transfer payment minus the tax on company's profit. Lagi ada tak? Ada ke tak ada? Ke itu je? For the personal income.
Any other item which should be included in the personal income formula? Tak ada lagi kan? Tak ada, madam. Berapa total dia? Untuk PI saja, personal income. 3990. Yes, PI 3990. And then barulah pergi kepada the last kata question, which is kata what's the question as you disposable income. So tulislah DI or disposable income equal to what? What's the formula? Apa-apa kena tulis formula dulu kan in the first layer. So what's the formula? Personal income minus personal income tax. Very good. So what's the answer? 3970. Betul. So nampak tak? Untuk D sahaja you dah ada 2 jalan kerja. Boleh tak kita combine aja? Maknanya tulis saja DPI, disposable personal income. Dalam tu tulis the formula personal income and last kali tolaklah dengan personal income tax. Boleh ke tak boleh sebenarnya dengan cara macam tu? In your opinion, boleh ke tak boleh? Ha? Boleh tak? You only penat saya tunggu respon. Tak boleh. Tak boleh, kenapa? Tak tahu. Sebenarnya boleh, tetapi saya tidak galakkan. Kenapa? Based on my experience, student bila dia combine, macam tu dua formula, dua dalam satu, kebanyakannya ataupun kebiasaannya formula dia akan salah. Tetapi bila dia asingkan, first tulis dulu ataupun jawab dulu personal income, and after that baru disposable income, dan baru dia nampak jelas item mana yang patut letak dekat personal income, yang mana kena letak dekat orang kata disposable income. Kalau tak kat situ, dia dah berserabut dah kat situ. Dan bila dah berserabut, dah salah jawapan salah. Kan? So bila kita dapat lihat jelas, clear, these are the working step for the personal income, and after this are the working step for the disposable income. Then baru we can see item apa, formula apa. So after that, once we already answer all the question, when there is a time, so utilize the time to check back. Bila nak check semula pun mudah. Kenapa? You already separate all the working step instead of you combine. Bila combine ni, kita tak nampak sangat apa kita combine. So betul tak ini untuk yang ni dan ini untuk yang ni. It's quite difficult sometimes, especially in the exam situation. Kenapa exam situation? Even though you edit kat rumah pun, still you are panic. Still you don't know which one is the item that you need to insert. Right? Okay. So sampai D. A, B, C, D. Okay ke tak okay? On ke off? Ring dekat saya, Wak. Itu Madam Tahira, dia ada kat depan saya. Dia tengah mengemas bilik tu. Kenal tak Madam Tahira? Kenal. Nak kirim salam tak? Boleh. Cepat. So, for this, June 2019, any question? Don't mind me, saya minum. Seriously, tekak saya kering. Okay, apa yang tak faham? Any issues for this? Leraikan segala keserabutan supaya boleh tidur aman malam ini. Okay, anybody? So far clear? Clear or not? Or not clear? Clear, madam. Clear? Sure? Okay. Clear.
Akmal, saya sukalah awak di semester awak banyak berinteraksi dengan saya. Compared to the last SEMs. Very good. Keep it up. Teruskan istiqamah dengan berkomunikasi. Bukan dengan saya saja ya, dengan semua lecturer macam tu. Bila ber-ODL ni, bila you tak communicate, I don't know whether you actually kata okay ke tak okay. Kan? Kalau tak okay, that's mean KO. Tak best lah macam tu. Okay, so next, which year that you have now? 2019 Jun dah settle. 2019 untuk December you say tak ada kan? So saya tak apalah, apa yang ada je lah. Right? Takkan tak ada, nantilah cuba check balik. I'm sure ada. Nanti cuba semak balik dekat digital, dekat library tu. I think there is some wrong somewhere. Biasanya ada call situ. Sepatutnya pun dah ada sampai 2021 dah. Okay, saya pun tak check lagi sebenarnya, but please check. Okay, kalau tak ada nanti saya cubalah usahakan untuk scan soalan. Alright, cumanya so far soalan saya dah berconteng. Tu yang tak best tu kan, dah berconteng nanti dah nampak dah semua jawapan dah. Okay, so do you have June 2018? Ada tak? Try to discuss another question, another puzzle. Hari ni kan kalau kita tak settlekan ni, dan kalau you tak grasp, orang kata how to answer this, if you not master the skill, payah sikit sebab I can't wait for you. Okay, so I'm intent for this, orang kata for this second meeting ni, I dah start dah nanti masuk chapter 3. Chapter 3 Masya Allah lagi banyak. So at least untuk chapter 2 ni, these are the time today, 2 hours, come on. Alright, utilize this time to make sure at least you understand how to answer. Okay, June 2018, do you have or not? Ada ke tak ada? Ke you ada January 2018? Tahun apa yang you ada? Madam, December 2018 boleh tak? December? 2018. 2018. December 2018. Kenapa pula saya yang tak ada kan? Ini pelik sikit. Saya ada Julai 2020 tapi but that's a principle. Alamak. Untuk 2018 I quite doubt. Saya rasa saya ada semua tahun. Tetapi so far pada saya yang ada January dengan June 2018. Now dekat tangan saya tidak ada. 2019, December 2019 I got. But December 2018 tidak ada. Another year? Nanti saya cari kot lah, saya terletak kat mana-mana ke, misplace ke. Okay? Apa yang ada dan apa yang saya ada dan apa yang awak ada. Right, others? How about June or January 2018? Ada tak? Cepat-cepat, at least one more partial. Then I think you will be clear. InsyaAllah. Come on. Ke March 2017. Tak ada, madam. Tak ada? Kenapa tak ada? Yang kita orang jumpa 2 tu je lah, madam. Serius? Dalam digital collection tu? In fact, my feature pun kan dalam, saya rasa saya upload banyak tu. Tapi dah lupa tahun berapa. You jumpa 2 tu je? The rest tak ada? Oh my god. Okay. Tak apa, tak ada masalah. Masalah boleh settle. Right, saya bagi awak soalan. Sekejap
Saya suka December 2019 ni. Sekejap. Sebab dia banyak sikit. Okay. So, I bacakan dia punya item. You write and try to answer. Okay. Kena settlekan hari ni juga. Boleh? Saya nak snap soalan ni, masalahnya saya dah conteng. Jadi tak boleh nak snap. So, awak kena tulis. Boleh? Okay, now make sure you have one piece of paper and you got your pen. Okay, so you can jot down now. Private expenditure, 7,700. Done? Private expenditure, 7,700. After that, public expenditure, 6,700. Okay? Follow? Yes, madam. Okay, next, government spending, 8,700. Then education, 6,600. Tak dapat cakap Then net export, 4,700. Next, gross investment, 9,400. Okay, next, other services, 2,600. Next, depreciations of capital, 250. Okay. Next, tax on expenditure, 600. Next, factor income received from abroad, 1,100. Okay, next, subsidies, 500. Next, factor income paid abroad, okay, 1,300. Next, transfer payment, 670. Next, insurance premium, 570. Got? Okay, next, employee provident fund, 470. Okay, next, a tax on business profit, 770. Second last, personal income tax, 370. And last, undistributed profit, okay, 270. Okay, dah dapat belum? So now, Madam, boleh tak ulang dari mula dia punya apa tu? value saja. Nilai. Yes. Nilai saja. Okay, so far itemnya you all in arrange tadi kan? Okay, 7,700. Okay, next 6,700. Next 8,700. Next 6,600. Next 4,700. Okay, next 9,400. Next 2,600. Next 250. Then 600. Then 1,100. Then 500. Then 1,300. And next 670. Next 570. Next 470. 70. Okay. Next 770. Okay. Next 370 and 270. Semua kosong. 10, 70. Okay. Tepat tak? Value kalau salah pun nanti salah juga jawapan. Boleh? Semua dah dapat? Okay. So first dah dapat kan? Apa lagi? Apa kena buat? First kena buat apa? Label. Yes. Okay. So harga-harganya, what approach is this? What approach is this? And then siapa boleh bagi saya jawapan GDP market price for the first answer? Tadi kita dah beria kan? Dah label dah apa kan? I'm very sure you expert now. You dah faham dah?
Okay, I see you dah master all the skill. So, approach apa? And what's actually the answer for the GDP market price? Cuba salah tak apa. Yang penting awak berusaha. That the most important thing. Bismillah, minum dulu. Anybody? Harid, are you okay, Harid? Harid Zakwan? Okey, madam. Ya, tadi saya tengok awak keluar masuk line tak okey ke kat rumah? Oh, tadi hujan. Oh, kat rumah hujan. Ha. Ni minggu ni memang minggu hujan. Tapi ada tempat yang panas. Kan? Tak apalah, janji semua sihat dah. Okay, cepat. Anybody? Siapa yang jawab dulu? Lelaki ke perempuan? Compete. Nurul, Natasha, you there? Nurul, saya tak dengar suara awak. Dah panggil banyak kali tadi. Nurul, Natasha? You madam. Ada. Okay, have you try? Madam, saya item pun tak dapat. Tak dapat. Tadi saya baca one by one. Tertinggal madam. Dan kenapa tak tanya? Kan? Apa yang you tertinggal? Kat mana? Ada sesiapa lagi yang tertinggal ke? Awak tak boleh lambat Tak boleh lambat dan tak boleh lembab. Awak kena catch. Awak kena catch up. Bukan catch up catch up. Dan kalau tak dapat, terus beritahu saya. Just be honest. Tak perlu sendiri-sendiri menanggung derita sebab tak dapat item. Kan? Tak dapat nak salin, tak sempat. Itu perkara biasa. Tak dapat, just tell me which one. Sebab yang tengok item ni saya je. Awak nanti, awak tak ada sebelah kawan awak kan? Kalau dalam kelas ada kawan sebelah, boleh jenguk. Ini tak ada. You have to depend on me. Okay, Nurul. Mana tadi yang tak dapat tu? Awak tinggal kat mana, Nurul? Madam tak apa, dah dapat dah. Pula. Magic. You guna lampu Aladdin ke apa ni? So, takkanlah tak ada siapa yang cuba jawab lagi ni. Syifat. Tak apa kalau salah. Saya tak gelak. Saya senyum je. Biar kita salah sekarang. Jangan salah kemudian. Kamal, try. Hilang. Aduh. Saya dah kira tadi hilang pula tekan ni. You kira dan hilang. Lagi magic. Tertekan ni. Tulis ke? Tekan off ni je. Apa? You tekan dekat calculator ke kat mana tu? Dekat calculator. Masya Allah. Awak nampak tak berbenda macam ni? So kira lagi. Tak ada masalah. Kira lagi. Yang lain? So boleh saya nak semua orang respon because
you know what, ODL ni is not orang kata something that semua orang happy. Ada yang pressure. Okay, ada yang pressure tu maybe because due to the facility, due to the environment. So saya tak tahu environment awak. Saya assume dan saya fikir yang baik-baik aja. Kalau nak sebut orang kata masalah kita dan keluarga, macam-macam ada. Saya faham benda tu. Cumanya bila kita time ODL ni, saya minta sangat supaya awak ketepikan dulu segala benda-benda yang menyesakkan kepala tu. Sebab ini untuk masa depan. Okay? At least biarlah kata settle diploma. After that even to further ke apa ke, it's up to you. But now you are here. So make sure you settlekan diploma ni. Yeah? And I want you, all of you, I nak semua orang graduate dengan flying colour with a very best, kata very good result. At least bukan untuk orang lain pun, untuk diri kita sendiri. You puas hati dengan diri. You tahu you dah all, to give all the effort. That's the most important thing. Wah, tempat saya dah hujan dah ni. Jangan terputus sudah. InsyaAllah kot kat campus ni kan, dia punya kabelnya besar. Hopefully lah, jangan terinterrupt dah. Okay, come on. Saya dah menceceh ni. Saya bagi awak masa ni. So, what's the answer? Anybody? Kalau tak ada. Hey, kau depan mata ni sedap hutan ni. Cepat. Satu je at least. Dah 3.24 dah. Ini kalau tak habis nanti kalau saya masuk chapter 3 second meeting how? You tak conquer lagi ni. Cepatlah. Takkanlah tak ada siapa pun yang kira. Camelia? Fatia? Nur Nabila? Apa lagi? Siti Aisyah. Ni saya tak dengar lagi suara ni. Nadra. Cepatlah. Apakah jawapannya for the GDP market price? Approach apa and what's the answer? Nak try madam. Try. I'm listening. Expenditure approach. Okay, betul. What you say expenditure approach? How many item that you find out as an expenditure? Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Apa dia tu? Private expenditure. Okay. Public expenditure. Government spending. Okay. Education. Salah. Education is not expenditure. Kat sini sekolah. Oh. Itu apa? Building. Itu approach apa tu? Itu education approach. It's a sector, right? So itu dalam apa tu? 1, 2, 3 sector tu. 1 or 2 or 3? Itu 3 economic sector tu, the tertiary education, remember? It's a service, right? So itu adalah output. Product, yes. Output. So output, dia bukannya expenditure. I thought sekolah. Okay. So sebab tu saya kata biar kita buat salah sekarang. Lagi bagus buat banyak salah sekarang sebab lagi banyak belajar. Tak bermakna salah tu kita tak pandai. Tak. You are still learning. Right? Nothing wrong with that. Okay? So private expenditure betul, public expenditure betul, government spending betul lagi. Next, export. Nak export lagi? Gross investment. Gross investment. Ada lagi tak? Tak ada, tu je. Tak ada. Betul. That's actually the 5 item. Ada tak changes inventory dalam ni? Tak ada. Ada tak?
So tak ada kan. So kalau tak ada, tak perlu tulis formula yang itu dan tak perlu masuk. Apa yang ada sahaja. So what's the answer? 37,200. 37,200. 200. Excellent. Yeah, that's the correct answer. Yang lain dapat tak? Best kan? Bila kita dapat satu jawapan tu yang kita tahu cara dan kita kira sendiri. Yang paling best tu kita kira sendiri effort kita. Dah betul pula tu. Ya Allah, Alhamdulillah. Maknanya apa? Allah izinkan untuk you faham. Tapi kalau tak faham juga tu, something wrong. Maka buatlah solat hajat. Okay, good. So A you dah dapatlah 37,200. Okay, come on. Lagi cepat. Okay, so now B. So B, apa the conversion dia? What's the answer? How to do the conversion? Siapa nak jawab? Cepat. B and P factor cost. Nampak tak dia lompat formula ke formula nombor berapa tu? Daripada A ke B tu. A GDP market price. B and P factor cost. This is exponential income. 3-4 formula dia dah skip dah. Tapi tak ada hal. Kenapa? Sebab kita dah master conversion. So convert je lah. Who want to answer? Come on, who want to answer? Anis? How about Anis? Are you there, Anis? Terus keluar. ke kena buat rule after this kan? Bila you ODL aja, whether your mom or your dad kena ada sebelah. Sebagai wakil daripada saya kan, tanya soalan yang tak jawab, suruh mak ke abah cubit. Boleh tak lagu tu? Cepat, siapa nak try? Come on. Untuk B. Diana Nabila Hassan. Diana Nabila Hassan. Suara please. Ujuk dah saya ni nak suruh buat bercakap ni. Aduh. Soalan apa tadi, madam? Yang B lah pula. B. Oh, B and NP factor cost. NNP factor. C, disposable income. And D, per capita income. Soalan dia. So B dulu. Jawab B dulu. NNP factor cost. Cepat. At least kan bila awak tengah cuba sekarang, awak jawab sekarang. Yang mana start, and then you boleh tanya saya direct. Daripada you jawab seorang-seorang nanti, nak asyik nak PM aja macam tak best kan. Now we can speak. Kamal nak cuba ke Kamal? Harid mana? Harid, Ilhan, Ahmad Nur Arif. Saya dengar suara student lelaki seorang aja. Akmal aja. The rest? Ada, madam. Ada. Jawablah. Come on, Ilhan pula. Cuba. Don't worry, saya bantu anda. Ilhan? Now you're going to answer NNP factor cost. Okay, so tulis atas kertas. NNP factor cost equal to, so what's the formula? You tarik daripada A, you tarik daripada GDP market price. So first what you should do? What you should write the formula? Do the conversion. G to N. Apa Ilhan?
Ilhan? Minus indirect taxes madam. G to N. Saya dah bagi kan dalam group gambar conversion tu. Kalau G to N, gross to net. Apa dia? Kena tolak apa tu? Tolak depreciation madam. So you tulis formula kat situ. N and P factor cost equal to the GDP market price and then minus depreciation. Kenapa minus depreciation? Because G to N. Okay, lagi apa? D to N? Domestic to national. Plus NIFA. Good. Okay, betul. Tulis formula tu. Plus dengan NIFA. Lagi apa lagi conversion kena buat? Product to product. Ada tak? Any conversion? P to P? Tak ada kot madam. Tak ada? Okay, good. Alright. Okay, now market price to factor cost. Ada tak? Ada. Okay, apa dia? Tambah apa? Tolak apa? Market price to factor cost. So at the factor cost level, ada apa? Ada apa? That's mean kena tambah itu. Tambah subsidi minus indirect tax. Very good. Okay, that's complete. That's the formula. Formula yang you tulis ni, yang you generate sendiri by using the conversion. That's how to use the conversion. Itu yang saya maksudkan. Nampak tak? Perlu tak you kena hafal formula daripada formula nombor 2, nombor 3, nombor 4, now sampai ke nombor 5. Berapa banyak formula yang nak kena you tulis, yang nak you kira sendiri tu di tepi. Orang kata buat kerja tepi. Daripada you terus convert terus macam ni. Direct terus convert. Right away you just write the formula. Kan lagi simple. Ini maksud saya. Tidakkah sia-sia pada mereka yang menulis formula mengikut cara yang skema itu? So kalau kita ada anti-VAT, kalau siapa yang tak nak buat conversion ni, kita panggil apa dia? Anti-conversion, anti-con, anti-convert. Anti-shortcut formula, whatever lah. Okay, so betul Ilhan, good, that's the formula. Can you substitute the value and then come up with the answer? Gantikan value menurut formula itu. Okay, dan apa dia value dia? Boleh Ilhan? Calculator ada? Kejap madam. Okay. Lepas ni siapa nak try? C soalan dia disposable income. So definitely you kena jawab dulu apa? Personal income kan? So saya nak seorang volunteer jawab personal income and after that seorang lagi jawab disposable income. Okay, standby lepas ni. Ataupun jawab cepat-cepat. Tak payah kita buang masa. Now dah 336 dah. Cepat Ilhan. Jawapan A, GDP market price just now 37,200. Yang lain siapa dia dapat jawapan senyap dulu, jangan beritahu dulu. Aina Ilhan dulu. Apa dia jawab? Okay Ilhan, you are waiting. Cepat. Caprice is watching. Apa kena mengenai Caprice kat sini? Tak ada, saja je. Nak pergi buka mata. Okay, cepat Ilhan, cepat. Jangan salah tekan dah lah Okay, Ilhan, what's the answer? Wah, Nurin pun on off ni. Hujan Nurin. Tak hujan pun madam, saya tahu kenapa.
Tapi once you dapat masuk, sebenarnya you dah dapat tick dah attendance tu kan. So far tadi yang paling maksimum saya tengok 22. So insyaAllah lah. Rasa semua ada kan. No worry. Siapa yang tak dapat masuk, cepat-cepat PM saya ya. Katakan you dapat masuk and then terkeluar, masuk terkeluar, kena PM saya because kalau you future tak dapat nak detect awak punya login tu, maknanya awak punya orang kata attendance tu kosong sedangkan awak dapat masuk. Walaupun dengar sekejap, at least itu bukti awak masuk kan, hadir. Ilhan, saya dah beli masa banyak ni. Berapa Ilhan? What's the answer? Sekejap dia tengah kilat sikit. Dengar tak kilat? Kat sini hujan lambat. Hopefully okay lah line. Amin. Tengah kira. Banyak nak awak kira ni ha. Daripada tadi lagi. Yelah, tak nak tunggu lama kan. So, siapa yang dah jawab? Siapa nak share the answer? Anybody? Apa dia jawapan B? Ah, 36650 ke madam? berapa? 36650. 36650. Alah. 368 madam. 36850. Ilham dapat 36850. Betul. Okey, ada dua jawapan. Menarik ni, menarik. Ada tak jawapan yang lain? Jawapan anda menentukan siapa, follow siapa. Siapa yang betul. Okey, cepat yang lain. Oh gosh. Okay, bos. Kat situ je nampak. Tak nampak, nombor ni. Cepat. Ada dua orang. Siapa nak vote 36650, siapa nak vote 36850. Dah tepu you all. Okay lah, yang ni last lah. And then for this answer last. Okay, cepat. Satu lagi, at least I want to know. Another answer. Kalau lain juga jawapan, aduh. 37250 madam. 37250, gosh. Ini sangat menarik. Dah ada 3 PM ni nak vote siapa ni. Dalam 3 jawapan ni ada satu jawapan yang benar gitu. Tapi yang mana tu, sebab tu saya nak dengar lagi banyak jawapan. Yang lain? 36850. Tak dengar Akmal. 36850. Oh, Akmal dapat 36850 Sama dengan How about the others? Ada tak? Janganlah petir kan. Tebal. Salah ke sebenarnya jawapan tu? 36850. Check balik jawapan. Are you sure? Salah banyak ke salah sikit je? Sikit je salah. Dia puluh-puluh je beza dia. Madam. 37050 kan? 37? Untuk P. 37050. Orang apa pelakon Hindustan kata nehi. Salah. Cepat. Kod ada lagi. Aduh, you all ni. Yelah, kita salahkanlah kalkulator tu kan. Bukan jari yang menekan kalkulator itu. 37850. 37850? Itu dah beribu bezanya tu.
Tiga enam lapan tiga kosong kat madam. Macam tak je. Tak. Ada tak yang you all tak dapatkan net ni? Cuba tengok tu betul. Ada yang tak buat net ke? Ingat tak? D to N, domestic to the national, you kena get the NIFA kan? So dekat sini ada tak NIFA ni? Exactly NIFA ni ada tak? Ke you kena do something dulu to get the NIFA? Have you settled that? Receive nampak tak? Factor income received abroad minus the factor income paid abroad. I risau kat sini je yang you overlook. Betul ke tidak? So? Berapa jawapan? Madam. 35750. 35 kurang benar. Habis terkeluar lorat perak saya. Saya orang Perak, orang Kuala. 36. Dok le, salah tu weh. 36870 kat madam. 36 betul tapi belakang tu je salah. Sebab tu saya kata sometimes kena tengok juga kalkulator tu. Ada kalkulator kan dia tak boleh nak terima input banyak sangat. Bila kita dah masuk sampai 5-6 input beribu-ribu ni, dia dah jadi macam wank jugalah kalkulator tu. Awak kena check kalkulator awak. Betul ke tak betul? Check balik. 36 dia jawapannya ada 36 tapi belakangnya apa? 36 belakangnya apa? Kalkulator tak ada alah. Tak baik awak asalkan kalkulator tu. Tapi fikir-fikir balik, kalkulator tu tuan dia siapa? Siapa owner kalkulator tu? Aduh, macam jawapan awak bagi Okay, surrender ke? Okay, dah surrender. Madam 36900. Tu dia. Gelak saya. Lagi jauh awak pergi Dan. 3650. 3650? 3650? Alah. 36500. Salah. Madam, ni mesti betul madam. 36800. Salah. Aduh, salah. Hampir je yang belakang tu je. Depan 36650. 36 650. 650. Jawapan Wadihan ni sama tadi siapa yang bagi? Nasuha Saya. Suka Nasuha. Inilah jawapan yang saya cari. Cuba cek balik kat mana awak yang terlebih kira yang lain tu. Terlebih kira ke terkurang kira? The answer actually 36650. Penat saya cari jawapan lain, madam. Kena reject 2 kali. Tak apalah. Sebabnya at least you know now kan. Okay, can you see now how to use the conversion? Can you see now? Can you see the challenge? How to actually to get the accurate answer? Ini yang saya kata bila you skip formula tu takkanlah you secara skemanya nak tulis jawapan dekat tepi tu one by one. One by one formula. Gosh. Kalau you buat macam tu, saya akan panggil awak sebagai anti-formula. Bukan anti-vaksin, dah anti-formula. I already teach you the smart way, the shortest way to get the answer. So please use that. Okay? So A, jawapan tadi 37200. B, 36650. Alright. C and D seterusnya, please find out by yourself. Okay, now I nak tanya you. So this second meeting actually I'm plan to go for the next chapter.
And because I expect that for these 2 hours at least, we can utilize orang kata the time to discuss. But seriously for the tutorial, I need your cooperation. You kena jawab dulu at least. Kalau tak jawab pun, at least you cooperate with me. Anything you must be kata spontaneous to answer me. Dan baru saya tahu level you dekat mana, kedudukan you kat mana, saya tahu bagaimana nak tolong. Tapi kebanyakannya tak semua yang participate. Jadi saya tak tahu sama ada you really kata master this or not. Okay. So, I tanya pendapat you all. So, for this coming meeting, you nak saya masuk chapter baru or at least continue the question, continue to answer for another past year. Decide sekarang. Cepat decide. You yang decide tau. So, continue with the tutorial. Semua sekejap je dah syahid ke apa? Boleh madam. Continue, madam. Continue. Najla cakap dia nak continue. Siapa cakap? Oh, dia orang lain cakap. Najla, Awak Najla. cakap. Awak tak cakap apa-apa lah. Okay, so we continue but mungkin kot saya akan bagi soalan 2 in future, try to answer. Okay, but actually I lagi prefer discuss. Okay, discuss daripada bila saya bagi awak soalan, awak jawab dan awak submit bagi saya tak nampak itu berkesan. Because I don't have time actually to go one by one. Because this tutorial kan, cantik bila kita discuss. But tak apalah, tengok dulu macam mana. Okay, sama ada saya nak bagi soalan kata soalan dalam in future ataupun saya bagi soalan dulu, awak buat and then kita discuss on the second meeting. Ya, so nanti dulu tengok macam mana sebab sebenarnya minggu ni saya kena bawa anak saya pergi vaksin. Masalah betul lah. Kenapa? Sebab kali ni anak saya dapat dekat Persada. Saya duduk pulai, dia dekat Persada. Jauh pula tu, ya Allah, nak menguruskan transportnya. Husband pula tak dapat, jadi tak nak saya lah yang kena sacrifice. So I try to adjust the time actually. Tengok macam mana. Okay, so InsyaAllah nanti saya announce. Alright. Anything so far? Kalau tak ada saya stop kat sini. 3:50. Ada apa-apa? But please continue. Tak ada? Tak ada. Okay. Please continue to answer all the question. Okay, tolong. Dan cuba cari, takkan tak ada December 2019. Cuba cari. Dalam digital tu sometimes biasalah line kan. Kadang macam masuk okey, kadang masuk tak okey. Try to actually to log into digital collection tu. Try to get lah the letter sampai at least 5 years back. Sampai 2015 ke 14 ke, cun insyaAllah. And try to answer all the questions. Continue answer dulu. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa, saya sampai sini dulu lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Alright. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah.